absorption, bioenergetics and metabolism. অলরেডি তোমাদের স্যার তোমাদেরকে ডাইজেশন এবং অ্যাবজর্পশন শুরু করছেন, তাহলে আমি আজকে বায়োএনার্জেটিক্স শুরু করব। বায়োএনার্জেটিক্সে আমরা প্রথমে কি করব যে এনার্জি ইজ, প্রথমে কিছু গ্রস কথাবার্তা দিয়ে আমরা শুরু করতেছি বায়োএনার্জেটিক্স। Energy is required to maintain the structure and function of the living cell. The energy is derived from oxidation of carbohydrate, lipid, and protein in diet. The energy liberated is converted into ATP, which is known as the energy currency of the living cell. Each gram of carbohydrate and protein gives about 4 kilocalorie on oxidation, while each gram of fat gives about 9 kilocalorie. Now, what is bioenergetics? Bioenergetics or biochemical thermodynamics is the study of the energy changes. Energy changes bolte bujhay transfer and utilization accompanying biochemical reaction. একটা বায়োকেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের মধ্যে এনার্জি যে চেঞ্জের স্টাডি সেটাকে আমরা বলি বায়োএনার্জেটিক্স। Bioenergetics is concerned with the initial and final energy state of the reaction component, not the mechanism of the chemical reaction. বায়োএনার্জেটিক্স দিয়ে আমরা শুধু এনার্জি চেঞ্জটাকে স্টাডি করব, কোনো মেকানিজম স্টাডি করব না এখানে। ফ্রি এনার্জি, the energy actually available to do work is known as free energy. Changes in free energy, also known as Gibbs free energy, are valuable in predicting the feasibility of chemical reaction. তাইলে বায়োএনার্জেটিক্স হচ্ছে স্টাডি অফ এনার্জি চেঞ্জেস, আর ফ্রি এনার্জি হচ্ছে এনার্জি অ্যাভেলেবল টু ডু ওয়ার্ক, এটা হচ্ছে কি ফ্রি এনার্জি। তারপরে আমরা যদি একটা কল্পনা করি যে একটা রিয়েক্টেন্ট হচ্ছে এ আর সেটা থেকে প্রোডাক্ট হচ্ছে বি, তাইলে এনার্জি চেঞ্জটাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি যে ডেল্টা জি ইকুয়াল টু জিবি মাইনাস জি এ, where GA and GB are the free energy of A and B. Negative free energy change বলতে আমরা কি বুঝি? Negative free energy change হচ্ছে that means that the energy content of product is less than that of the reactant. Delta G যখন নেগেটিভ হবে তখন সেটাকে আমরা বলবো যে প্রোডাক্টের এনার্জি কন্টেন্টটা কম ছিল রিয়েক্টেন্ট থেকে। There is net loss of energy. এখানে এনার্জি লস হবে। The reaction proceeds spontaneously from A to B. The reaction is said to be exergonic and energy releasing. তাইলে নেগেটিভ যদি হয় ফ্রি এনার্জি চেঞ্জ, তাইলে সেটাকে আমরা বলি এক্সারগনিক রিঅ্যাকশন, এবং এটা হচ্ছে এনার্জি রিলিজিং, এখানে এনার্জি রিলিজ হবে। Positive delta G ki, if the delta G is positive, the means that is the energy content of the product is more than that of the reactant. There is net gain of energy. This is energy requiring process and endergonic reaction. তাইলে ফ্রি এনার্জি চেঞ্জকে আমরা এই যে ডেল্টা জি দিয়ে আমরা সিম্বলাইজ করি। নেগেটিভ যদি হয় সেটা দিয়ে বোঝা যায় কি এটা হচ্ছে এক্সারগনিক এবং এখানে এনার্জি রিলিজ হবে, আর যদি পজিটিভ হয় তখন সেটা হচ্ছে এন্ডারগনিক এবং এটা হচ্ছে এনার্জি রিকোয়ারিং প্রসেস। ডেল্টা জি ইজ 0 যখন দ্য রিঅ্যাকশন ইজ ইন ইকুইলিব্রিয়াম। তাহলে নেগেটিভ ডেল্টা জি মানে হচ্ছে এক্সারগনিক এনার্জি রিলিজিং, পজিটিভ মানে হচ্ছে এনার্জি রিকোয়ারিং প্রসেস, বা এটাকে আমরা বলতে পারি এন্ডারগনিক রিঅ্যাকশন। আর ডেল্টা জি 0 যদি হয় তাহলে আমরা বলবো the reaction is in equilibrium. The exergonic reaction বা এনার্জি প্রডিউসিং রিঅ্যাকশন আর কোল্ড ক্যাটাবলিজম। আমরা যখন মেটাবলিজম পড়ব তখন দেখবা যে মেটাবলিজমের দুইটা ফেজ আছে, একটা হচ্ছে ক্যাটাবলিজম আর একটা হচ্ছে কি অ্যানাবলিজম। ক্যাটাবলিজম হলো ব্রেকডাউন প্রসেস যেখানে এনার্জি প্রডিউস হয়, তাইলে এইটাকে আমরা বলতে পারি এক্সারগনিক রিঅ্যাকশন আর কোল্ড দ্য ক্যাটাবলিজম, যেমন হচ্ছে গ্লাইকোজেনোলাইসিস এন্ড ফ্যাটি অ্যাসিড অক্সিডেশন। And the endergonic reaction, that is energy utilizing reaction, are called the anabolism. Synthesis of glycogen and fatty acid are the example.
The hydrolysis of ATP is a classical example of exergonic reaction. যেমন দেখো এখানে এটিপি ওয়াটারের সাথে মানে হাইড্রোলাইসিস হয়ে কি তৈরি করতেছে এডিপি প্লাস ফসফেট। এখানে ডেল্টা জি যেটা সেটা হচ্ছে মাইনাস সিম্বল দ্বারা, তাইলে এখানে কি বোঝাচ্ছে? এটা হচ্ছে একটা এক্সারগনিক রিঅ্যাকশন, এখানে এনার্জি রিলিজ হবে। আর দ্য রিভার্সাল অফ দ্য রিঅ্যাকশন, দ্যাট ইজ যখন এটিপি এবং ফসফেট মিলে এটিপি তৈরি করবে, এইটা হচ্ছে একটা এন্ডারগনিক রিঅ্যাকশন and occurs when there is a supply of energy at least 7.3 kilocalorie per mole. Sorry, এখানে কি হবে? Kilocalorie per mole. That is delta G is positive. Now the high energy compound. High energy compound কোনগুলা? High energy compound or energy rich compound is usually applied to the substances in the biological system which on hydrolysis yield free energy equal to or greater than that of ATP, that is about 7.3 kilocalorie per mole. যেসব সাবস্টেন্সের এনার্জি কন্টেন্ট 7.3 কিলোক্যালোরি পার মোল বা তার বেশি, তারা হচ্ছে হাই এনার্জি কম্পাউন্ড। and compound which liberate less than 7.3 kilocalorie per mole are referred to as low energy compound. তাহলে এনার্জি কতটুকু? যদি 7.3 বা তার চেয়ে বেশি হয় তারা হচ্ছে হাই এনার্জি কম্পাউন্ড, আর যদি 7.3 নিচে হয় তারা হচ্ছে লো এনার্জি কম্পাউন্ড। এখানে কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে, যেমন ধরো এটিপি। এটিপি হচ্ছে 7.3, ক্রিয়েটিন ফসফেট 10.3, তারপরে 1,3-বিসফসফোগ্লিসারেট 11.8, তারপরে ফসফোইনল পাইরুভেট 14.8 kilocalorie per mole. They are the high energy compound. And below 7.3 like glucose 1-phosphate 5, pyrophosphate হচ্ছে 4.6, glucose 6-phosphate 3.3, glycerol 3-phosphate minus 2.2, এগুলা হচ্ছে লো এনার্জি কম্পাউন্ড। এই যে 7.3 বা তার উপরে যেগুলা সেগুলা হচ্ছে হাই এনার্জি কম্পাউন্ড, আর নিচে যেগুলা আছে সেগুলা হচ্ছে লো এনার্জি কম্পাউন্ড। এখন আসো হাই এনার্জি বন্ড কি? The high energy compound possesses acid anhydride bond, mostly phosphoanhydride bond, which are formed by the condensation of two acidic group with or related compound. These bonds are referred to as high energy bond since the free energy is liberated when these bonds are hydrolyzed. তাহলে high energy compound possesses high energy bond, and the name of the high energy bond are the acid anhydride bond or mostly the phosphoanhydride bond. Now what is ATP? ATP means adenosine triphosphate. ATP is the most important high energy compound in the living cell. It consists of a nitrogenous base, that is adenine, a ribose sugar, and a triphosphate, adenosine triphosphate. So it consists of adenine, ribose sugar, and triphosphate. Hydrolysis of terminal phosphate yield a large negative charge in free energy. অলরেডি আমরা পড়ছি যে এটিপি যখন হাইড্রোলাইসিস হয় তখন সে অ্যাবাউট 7.3 কিলোক্যালোরি পার মোল এনার্জি সে রিলিজ করে। ATP act as an energy link between catabolism and anabolism. Catabolic reaction give energy in the form of ATP, and anabolic reaction can utilize energy through hydrolysis of ATP. আমি অলরেডি আগে বলছি যে ক্যাটাবলিজম হচ্ছে একটা ব্রেকডাউন প্রসেস যেখানে কি হয় এটিপি রিলিজ হয়, আর অ্যানাবলিজম হচ্ছে একটা সিনথেটিক প্রসেস যেটা এটিপি কে ইউজ করে লার্জ মলিকুল সিনথেসিস করে। Synthesis of ATP occurs in two ways, that is substrate level phosphorylation and oxidative phosphorylation. Substrate level phosphorylation কি? এটা হচ্ছে direct ATP formation through phosphate transfer from substrate to ADP occurs in glycolysis and Krebs cycle. Substrate থেকে direct phosphate transfer হবে ADP তে এবং ADP এর সাথে bind করে সে তৈরি করবে ATP,
এটাকে আমরা বলি সাবস্ট্রেট লেভেল ফসফোরাইলেশন। আর অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন কি? অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন হচ্ছে indirect ATP formation through redox reaction involving oxygen as a final electron acceptor, driven by the electron transport chain. এই ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন আমরা পরের লেকচারে পড়ব। তাইলে এই যে অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশনের মেইন সাইট হচ্ছে গিয়ে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন, and it is the major source of ATP. Oxidative phosphorylation is the major source of ATP. তাহলে সাবস্ট্রেট লেভেল ফসফোরাইলেশনে ডাইরেক্ট এটিপি ফর্মেশন হয়। একটা সাবস্ট্রেট থেকে ফসফেট গ্রুপ ট্রান্সফার হয়ে এডিপির সাথে লাগলে, এডিপি মানে হচ্ছে এডিনোসিন ডাইফসফেট। যখন আরেকটা ফসফেট লাগে তখন এটা হয়ে যাবে এডিনোসিন ট্রাইফসফেট। আর অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশনে রেসপিরেটরি চেইনে যাবার পরে এটিপি তৈরি হবে। মেজর অ্যাক্টিভিটিস প্রমোটেড বাই এটিপি। মেজর অ্যাক্টিভিটিস এর মধ্যে কি কি আছে? লোকোমোশন, membrane transport, signal transduction, keeping materials in the cell, and nucleotide synthesis. Now, biological oxidation. Biological oxidation ke amra simply describe korte pari je oxidation of biomolecules in biological system. অথবা এটাকে বলা হয় respiration. It is an ATP generating process in which an inorganic compound serve as the ultimate electron acceptor, that is oxygen. During biological oxidation, oxygen reduced to water. The electron donor can be either an organic compound or the inorganic compound. Ọথবা respiration is a process by which cells derive energy with a controlled reaction between hydrogen and oxygen. The end product is water. তাহলে biological oxidation এ end product হচ্ছে কি ATP and water. All organisms use cellular respiration to extract energy from organic molecule. Balance of electric charge in molecule mostly determined by the electron. What is electron? Electron is a particle with elementary negative charge. In some processes in organic molecule, charge balance is determined by the proton. Proton is a charge positively. Now, what is metabolism? Metabolism is the sum total of all chemical reaction in the cell of an organism. Catabolism already আমরা বলছি যে catabolism is the breakdown process and energy releasing process. Anabolism is the synthetic process and energy using process. যখন ছোট ছোট জিনিস থেকে বড় একটা জিনিস তৈরি হয় তখন সেটা এনার্জি কনজিউম করে। And catabolism provide the building block and energy for anabolism. Now, oxidation and reduction. What is oxidation? Oxidation reduction involve the transfer of electron. Oxidation being termed for the removal of electron. এখানে এটা হবে না। Oxidation being termed for the removal of electron and reduction for gain of electron. Oxidation is always accompanied by reduction of an electron acceptor. They are called as redox reaction. লাইক এখানে এ একটা সাবস্ট্রেট, এখান থেকে যদি ইলেকট্রন ট্রান্সফার হয়ে যায়, যদি সে ইলেকট্রনটাকে লিভ করে তখন সে হয়ে যাবে অক্সিডাইজড, এবং যে ইলেকট্রনটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে সে হয়ে যাবে কি রিডিউসড। এই জন্য এখানে কি বলছে যে অক্সিডেশন ইজ অলওয়েজ অ্যাকম্পানিড বাই রিডাকশন অফ এন ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টর। They are called the redox reaction. Now, what is the redox potential? The oxidation reduction potential, or simply the redox potential, is a quantitative measure of the tendency of a redox pair to lose or gain electron. এটা হচ্ছে measure of the tendency of a redox pair to lose or gain electron. Reducing agent হচ্ছে আমরা অলরেডি পড়ছি যে যেটা হচ্ছে electron donating molecule, আর oxidizing agent হচ্ছে electron accepting molecule, and that together make the conjugate redox pair. The redox pair are assigned specific standard redox potential, মানে E0 দিয়ে আমরা redox potential বোঝাই, at pH 7 and 25 degree Celsius.
Low redox potential signifies low electron affinity. Low redox potential, greater tendency to lose electron. And high redox potential, there is greater tendency to accept electron. তাহলে redox potential যদি লো হয় তাহলে কি হবে? Greater tendency to lose electron. And যদি high হয় redox potential তাহলে greater tendency to accept electron. Enzyme involved in oxidation and reduction reaction. Enzyme involved in oxidation and reduction reaction are called oxidoreductases, which include oxidases, dehydrogenases, hydroperoxidases, and oxygenases. Oxidases use oxygen as an electron acceptor. Dehydrogenase can't use oxygen as an electron acceptor. They directly share electron. Hydroperoxidases use H2O2, hydrogen peroxide, as a substrate, and oxygenase catalyze the direct transfer of oxygen into the substrate. Oxidases and dehydrogenases are involved in respiration or oxidative phosphorylation. Hydroperoxidases involved in neutralizing free radicals, and oxygenases are involved in biotransformation reaction. Now, oxidases. আমরা in short enzyme গুলো একটু describe করব. Oxidases catalyze the removal of hydrogen from a substrate with the involvement of oxygen as a hydrogen acceptor, forming water or hydrogen peroxide. Exist in two forms. Some of them are copper containing, such as cytochrome oxidases, the terminal component of electron transport chain, which transfer the electron finally to oxygen. And others are flavoproteins, such as L-amino oxidases, FMN-linked, and xanthine oxidases, FAD-linked. তাইলে অক্সিডেজের কাজ হচ্ছে কি? ইনভলভমেন্ট অফ অক্সিজেন অ্যাজ হাইড্রোজেন অ্যাকসেপ্টর এন্ড ফর্মিং ওয়াটার। দুইটা ফর্মে থাকতে পারে, কিছু হচ্ছে কপার কন্টেনিং সাইটোক্রোম অক্সিডেজ আর কিছু হচ্ছে ফ্লাভোপ্রোটিন লিঙ্কড লাইক L-amino oxidase and xanthine oxidase. Now, the most important enzyme, the dehydrogenase. Dehydrogenases perform two main functions: transfer hydrogen from one substrate to another in a coupled oxidation reduction reaction. আমরা already বলছি oxidation মানে হচ্ছে addition of oxygen or removal of hydrogen, and reduction means addition of hydrogen in a substrate. As component of electron transport chain, such as cytochrome, dehydrogenase use coenzyme nicotinamides and riboflavin as hydrogen carrier. Nicotinamide can be in the form of NAD or NADP, and riboflavin can be in FMN or FAD, same as oxidases. Now, hydroperoxidases. এটা ভাইবাতে খুব ধরে। Hydroperoxidases include two sets of enzymes, that is catalases and peroxidases. Peroxidases reduce H2O2, hydrogen peroxide, at the expense of several other substrates. এই যে H2O2, এটা কি হচ্ছে? হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড এটাকে ভেঙে তৈরি করতেছে কি H2O, ওয়াটার এবং সাবস্ট্রেট। Catalyze uses H2O2 as electron acceptor and electric donor. এই যে catalase enzyme হাইড্রোজেন পেরোক্সাইডকে ভেঙে পানি তৈরি করতেছে। Paroxysms are rich in oxidases and catalases. Now the last enzyme is the oxygenases. Oxygenases catalyze the incorporation of oxygen into substrate in two steps. Oxygen is bound to the active site of the enzyme, and bound oxygen is reduced or transferred to the substrate. Consists of two sets of enzyme. অক্সিজেনেজ হচ্ছে দুই সেট, একটা হচ্ছে ডাইঅক্সিজেনেজ আর একটা হচ্ছে মনোঅক্সিজেনেজ। ডাই মানে হচ্ছে টু আর মনো মানে হচ্ছে সিঙ্গেল। তাহলে dioxygenase incorporate both atom of oxygen into the substrate, and monooxygenase incorporate one atom of oxygen into the substrate and the other is reduced to water. তাহলে অক্সিজেনেজ, এটাও ভাইবাতে ধরে। অক্সিজেনেজ হচ্ছে দুই সেট অফ এনজাইম, একটা হচ্ছে ডাইঅক্সিজেনেজ। ডাইঅক্সিজেনেজ মানে হচ্ছে যখন দুইটা
অক্সিজেন অ্যাটম। এই যে অক্সিজেনের দুইটা অ্যাটম যখন ইনকর্পোরেট হয় সাবস্ট্রেটে তখন সেটা ডাইঅক্সিজেনেজ, আর যখন একটা অ্যাটম ইনকর্পোরেট হয় তখন সেটাকে আমরা বলি মনো অক্সিজেনেজ। Cellular respiration and biological oxidation based on NADH and FADH, which are gained from glycolysis, pyruvate processing, citric acid cycle, amino acid oxidation, and beta oxidation. আমরা মেটাবলিজম পড়লে তখন তোমরা এগুলা কোরিলেশন করতে পারবা, যে গ্লুকোজ থেকে যখন NADH বের হয় বা পাইরুভেট থেকে যখন অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি হয় তখন যে NADH লিবারেট হয়, বা সাইট্রিক অ্যাসিড থেকে যে NADH FADH2 বের হয়, সবগুলা ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনে যায়। ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনে যাওয়ার পরে ফাইনালি সে এটিপি এবং ওয়াটার তৈরি করে। এটা হচ্ছে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনের একটা মানে কি বলবো একটা সামারাইজড ফিগার, যে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনে এখানে ফাইনালি এটিপি এবং ওয়াটার তৈরি হয়। তো আজকে electron transport chain is transfer of electron from NADH and FADH2 to oxygen via multiple carrier. The electron derived from NADH and FADH2 combine with oxygen, and the energy released from this oxidation reduction reaction is used to derive the synthesis of ATP from ADP. The transfer of electron done by multiple carrier which constitute the electron transport chain. Now the site of electron transport chain, that is mitochondria. Mitochondria have been termed the powerhouse of the cell since the final energy release take place in the mitochondria only. Mitochondria have an outer membrane that is permeable to most metabolites. তোমরা অলরেডি মাইটোকন্ড্রিয়া পড়ছো, তোমরা জানো মাইটোকন্ড্রিয়া একটা আউটার মেমব্রেন থাকে, ইনার মেমব্রেন থাকে। আউটার মেমব্রেন যেটা সেটা হচ্ছে পারমিয়েবল টু দ্য মোস্ট মেটাবোলাইট, and inner membrane that is selectively permeable enclosing a matrix within. The outer membrane is characterized by the presence of various enzymes including acyl-CoA synthetase and glycerol phosphate dehydrogenase. এখানে একটা ফিগার আছে, ফিগারে দেখো এটা হচ্ছে আউটার মেমব্রেন। এই আউটার মেমব্রেন কি হচ্ছে freely permeable to small molecule and ions, and inner membrane usually impermeable to most small molecule and ion including hydrogen ion. Contain respiratory electron carrier that is complex 1 to 4. এগুলো আমরা নেক্সট ক্লাসে মানে নেক্সট লেকচারে পড়ব। আমাদের মেইন পড়ার জিনিসটা হচ্ছে আসলে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন। তো ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনে গিয়ে আমাদের এটিপি এবং ওয়াটার তৈরি হবে, যার জন্য আমরা একটু আগে বায়োএনার্জেটিক্স যেটা মানে একটু বায়োএনার্জেটিক্স এর থার্মোডাইনামিক্সটা আগে একটু পড়ে নিলাম। তাইলে এই যে মাইটোকন্ড্রিয়ার ইনার মেমব্রেন কন্টেইন রেসপিরেটরি ইলেকট্রন ক্যারিয়ার, ADP translocases, ATP synthase, and other membrane transporter. And in matrixের মধ্যে it contain pyruvate dehydrogenase complex, citric acid cycle enzyme, fatty acids beta oxidation. এই সবগুলা তোমাদের কাছে একটু কঠিন মনে হচ্ছে, তোমরা 2-3টা ক্লাস চলে গেলে তারপরে এই জিনিসগুলা তোমরা কোরিলেশন করতে পারবা। Now the electron transport chain. Electron transport chain, also known as respiratory chain, it is located in the inner mitochondrial membrane. Coenzyme Q and cytochrome C are the mobile component. The reaction starts by the removal of hydrogen from the substrate that is transferred through the different component of electron transport chain in accordance of increasing redox potential to oxygen to form water. Component of electron transport chain are complex 1, 2, 3, 4, 5, which are membrane bound components. Complex 1 to 4 each contain part of the electron transport chain, and complex 5 catalyze the ATP synthesis. আমরা আর ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনটা আজকে আর আমরা শুরু করব না, অলরেডি তোমাদের সবার নিশ্চয়ই মাথা ঘুরাচ্ছে। তো
তো এই কঠিন জিনিসগুলা নিজেরা আগে একটু পড়ে নিবা। নেক্সট ক্লাসে আমরা যখন ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনটা শুরু করব, তখন আশা করি তোমাদের জন্য একটু ইজি হবে। আর মেটাবলিজমে ঢুকে গেলে তখন এই জিনিসগুলা তোমরা কোরিলেশন করতে পারবে। সবাই ভালো থাকবা। আর আজকের পড়াগুলা যেগুলো পড়ালাম সেগুলো তোমাদের কাছে কি বই নিয়ে গেছো, যে বই আছে সে বইয়ের মধ্যে একটু আহ দেখে পড়াগুলো একটু রিভিউ দিয়ে নিবা।